close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Setelah Anda semua menonton video cara pembuatan mata tojok dan pipanya ini ya untuk angkutan sawit ya. Naikkan sawit itu ya. Nah ini alasannya itu sudah jelaslah di video tadi ya. Nah ini masalah mata ini tergantung permintaan pelanggan ya. Nah ini sudah kita cat, sudah rapi lah ya, siap pakai ya. Nah ini sudah cat. Masalah matanya ini mengikuti permintaan konsumen ya. Ada juga kemarin tuh ada yang minta tuh ada yang lebih kecil ya. Iya. Matanya kan lebih kecil ya. Kalau ini untuk buah-buah besar ya. Kalau ini ya buah-buah kecil gitu lah ya. Sekian dulu tutorial cara pembuatan mata tojok ya, alias tojok sawit ya. Daerah kami kan dari Kalimantan ya. Ini pembuatannya yang ini. Setelah dicat, ini udah dicat, udah selesai lah ya, siap pembayaran ya. Berangkat ke pemiliknya ya. Nah, ini belum kita cat ya, belum kita boleh rapikan ya. Oke, sekian dulu video kami masalah pembuatan mata tojok ya, dan pembuatan tojok. Nah, saya Aceng Bekel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Messing with my head again.